In der Spielewelt herrscht Unmut, als Overwatch 2 seine neueste Ergänzung, den Lilith-Skin, vorstellt, was einen Wirbelsturm und Kontroversen auslöst. Die Spieler sind wütend über den hohen Preis, der mit dieser kosmetischen Verbesserung verbunden ist, und machen ihrem Frust im digitalen Bereich Luft. Obwohl Blizzard Entertainment schon lange Premium-In-Game-Gegenstände anbietet, haben die Kosten für den Lilith-Skin einen heftigen Diskussionssturm entfacht. Spieler fordern Transparenz und Fairness wieder.